Aha, reka nshimire wamaze gukora subscribe ngende tofile yo mungere nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye ngira ngo nkubutse ko iyi ngiyi ari Eshuli TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe rero isomo ryitwa School Automatic Bell System. Igihe cyose uzabona ikigo gikoresha iyi systeme uzamenye ko icyo kigo kiri seriye. Iyo tuvuze kuba seriye ni ibikorwa, ntago kuba seriye ari ukuvuga ngo bishyura menshi whatever. Umunyarwanda yaravuze ngo time is money. Ikigo kigerageza kubahereza time cyo gikoresha ino system. So reka mbwira abantu bose, abantu benshi hari abantu mubwira ngo mwabuze project zo gukora. Sintekereza ko ari project zabuze zo gukora, ko izi zose ni project. Iyi ngiyi ni projet yagufasha. Nimba ikigo cyawe kiri very smart, koresha iyi systeme iragufasha kuba ibintu byose biri well organized kandi bikorera ku gihe. So iyi systeme rero ikoreshwa mu bigo by'amashuri cyane cyane, nayi designinze ngendeye kuri schedules z'ibigo. Byumwihariko nirefeye kuri St. Nyanza TVET School, niyo nirefeyeho nkoresha schedule yabo. Ngira ngo schedule yabo ni gutya iteye, uko ngiye kubereka. Nagerageje kuyifataho nka sample kugira ngo mbere ku buryo iyi project ikora. So mu by'ukuri rero iyi project ukuntu ikora, nuvuga ngo dufata schedules z'umunsi, dufata schedules z'icyumweru. Ese umunyeshuri abyuka sangahe, umunyeshuri aryama sangahe, umunyeshuri abyuka sangahe, akora isuku ryari, ajya kwiga ryari. So ibyo rero nibyo tugiye kureba ahangaha. Nuvuga ngo njye nagerageje kwirefera kuri ino schedules. Yego buri kigo kigira schedules zacyo. Iyo tugiye kudesigningira project cyangwa se ino systems, wowe icyo ukora uduhereza schedules yawe uko umunsi ukurikirana pakurangiye ibikorwa byose ukora byo mu cyumweru iminsi 7 yose, ukaduhereza iyo schedules tukagukorera system, hanyuma tukakwigisha n'uburyo uyisettinga. No kuvuga ngo iyo wamaje kuyisettinga, then iyo ikurikiza ibyo wabwiye gukora. Iyi system rero icyo yaje kudufasha nta kindi, gira ngo murabizi mu bigo by'amashuri kubyuka saa 10 akenshi bafata umunyeshuri umwe bakamubwira ngo uzajya, bakakumugurira isaha bakamubwira ngo uzajya ujya gusona. Ubwo urabyuka saa 10 ukagenda ugasona, hanyuma gahunda noneho zikaba zitangiye gukora. Ariko wahita wibaza, ese igihe wa munyeshuri yarwaye cyangwa se afite ikibazo, iyo abanyeshuri bazabyuka ryari? Icyo gihe nimba umunyeshuri yagize ikibazo ntasone nkuko byari bikwiriye, icyo gihe tuzahura n'ikibazo cy'uko schedules cyangwa se gahunda y'umunsi. Umunyarwanda aravuze ngo time is money, ntago igihe cyagiye cyo cyongeye kugaruka. So iyi systeme yacu rero nta kibazo na kimwe kizayibuza kuba yakora. Iyi systeme kereka umuriro wagiye, kandi uburyo tuyestaramo ku buryo yo isigarana backup yayo ko ntagoresha umuriro mwinshi. So ubu rero tugiye kunyura muri no schedules, tuhite dukomereza kuri no project bereke ibikoresho biyigize ese ikora gute. So iyi project ifite ibice byinshi, tuzayikoraho session 3. Uyu munsi ndaza kubereka progress aho tugeze, next nabwo mbereka aho tuzagarukira, and then nzabereka aho tuzagarukira irangiye. So reka dutangire kuri no schedules yacu. No kuvuga ngo hano ni igikorwa n'isaha gikorerwaho. After it, abanyeshuri bose bajya kunywa igikoma ku isaha saa 12. Bell irasona bakajya kunywa igikoma. Ku isaha y'isa 1:30, abanyeshuri bose bagomba kujya kuri assemble. Bamara kujya kuri assemble ikarangira ku isaha y'isa 3. Muri assemble yo mu gitondo hari ibigo bikora buri munsi, kwari n'ibigo bitayikora buri munsi. Ku isaha y'isa 3 zuzuye isomo rya mbere rero ritangiye. Ku isaha y'isa 4 isomo rya kabiri karigiyemo. Abanyeshuri bagahabwa break ku isaha y'isa 4:30. Iyo break yabo imara iminota 30. Ku isaha y'isa 5 abanyeshuri bagahita basubira mu ishuri. Ku isaha y'isa 5, isa 5 zuzuye ahita hagarukamo isomo. Ku isaha y'isa 5 ritadukomereza isomo, ubwo riba ari isomo rya gatatu.
ku isaha y'isa sita abanyeshuri bahita automatic bell irasona, abanyeshuri bakajya kurya seri ya mbere na seri ya kabiri. Ibyo birangira ku isaha y'isa 8 tugahita dusubira mu ishuri, ku isaha y'isa 9 n'igice tugasubira mu ishuri, saa 10 n'igice nabwo tukajya mu ishuri, ubwo abari gucenjinga abarimu. Ku isaha y'isa 11 bell yacu irasona, abanyeshuri bose bakajya kuruhuka bakitegura. Ku isaha y'isa 12 abanyeshuri bagahita bagaruka mu ishuri. Ku isaha y'isa 1 n'igice iba nanone ari indi saha yo kongera gukora amasuku aho bigira, abanyeshuri bigira hagomba kuba hasa neza, system yacu igasona bakamenya ko ari gukora amasuku. Ku isaha y'isa 2 zuzuye abanyeshuri seri ya mbere ijya kurya, ibyo biba iminota 45, saa 2:45 seri ya kabiri ikajya kurya, and then abanyeshuri bakajya kuryama. Iyi schedules niyo yirepeta iminsi 5 bitewe na schedules z'ikigo, bikagenda byirepeta, ibyo bikaba iminsi 5. Nkuko muri kubibona hano turi ku isaha y'isa 1 n'igice kugeza ku isaha y'isa 2, hano tuba turi ku masuku. Ngira ngo hano muri kubibona ku isaha y'isa 1, saa 1 n'igice, saa 1 n'igice kugeza saa 2 abanyeshuri bagiye kurya, haba hari gukorwa amasuku. So dore rero ngiyi like overview of this project, nuko nguko ikora, ni schedule zigenderaho. So nababwiye ko ni progress, tuzayikora step by step kugira ngo tugendane, ibintu byose tugendane. No kuvuga ngo ndifuza ko iyi project izaba ifite ibintu bigera muri 3. Iyi project ifite keypad izajya idufasha gusettinga time cyangwa se gusettinga bitewe n'igikorwa kiri emergency kigiye kuba, tukayisettinga hanyuma ibintu bikagenda neza. No kuvuga ngo nicyo keypad izajya idufasha. Not only that, keypad nanone izajya idufasha mu gihe turi gusettinga, niba turi muri exam period cyangwa se turi muri day period. Bivuze iki? Bivuze ko keypad ishobora kugufasha ugiye gusettinga, ugiye kuvuga ngo ikizamini kiratangira ku isaha y'isa 4 kirangire ku isaha y'isa 5, ugasettingamo isaha imwe, hanyuma isaha yagera igasona, hageramo kimwe cya kabiri n'ubundi, nimba ari isaha imwe iminota 30 yagera igasona, biterwa nuko wayisettinze cyangwa se uko ikigo kibishaka. Iminota 30 yagera igasona, abanyeshuri bakamenya ko hashize iminota 30 bakora ikizamini, at the end kikirangira bagasona. Ibyo bizadufasha iki? Bizadufasha ko abanyeshuri bacu bagomba kuba smart, bakagendera kuri time, bagakora na speed, kugira ngo nibagera no mu kazi hanze ibintu byose bizajye bigenda neza umunsi ku munsi. Yes, noneho rero iyi ngiyi niyo itanga sound. Iyi ngiyi ni buzzer idufasha gutanga sound. Tukagira display itwereka iki? Display itwereka icya kabiri, itwereka ngo turi kubuhe munsi, turi Monday, turi Tuesday, turi Sunday, turi Saturday, like this. Itwereka current time, current day, current activities, ikatwereka na time. Nukuvuga ngo icyo gikorwa cyatangiye sangahe kirarangira sanga, igikorwa kiri kuba cyatangiye ryari kirarangira ryari. Ese saa 2 ubwo ikwereka igihe yasoneye igikorwa cya mbere kigiyemo, ikakwereka n'igihe iri gusone kirangiye hatangiye ikindi cya kabiri. So tukagira aka device mubona hano, iyi ngiyi bayita real time clock. Real time clock, niba wumvishe neza wumvishemo ijambo time, iyi ngiyi ni idufasha gusettinga amasaha, tukamenya ngo turi sangahe biragenda gute. Ubu niba muri kubibona neza, ubu turi saa 1:49 n'amasegonda 30. Iyo niyo current time. Niba reba neza ku isaha yawe urahita usanga ari saa 1:40, urahita usanga ari saa 1:49 n'amasegonda 41. Iyi video yakozwe ari ku cyumweru, nyine aya makuru ni current time. Ndatekereza uri kubisobanukirwa neza. Ibi niba uri kubibona hano ni current time, ni current day,
current activities, ubwo nagendeye kuri ino schedules na current activity. Ubu ngubu ino activities cyangwa se ino schedules iramutse ihura neza n'iyikigo nakoreyeho sample St. Trinite Nyanza TVET School, wasanga aya masaha abana bakomeje kuba bari gukora amasuku. Alright, okay. Iyi ngiyi rero ni real time clock, iyi ngiyi ikaba Arduino Uno. Ngira ngo ku isomo rya mbere cyangwa se kuri tutorial number 1 twize what is Arduino, what is the main part of Arduino, why Arduino, how to program Arduino, how to ibintu byose twarabyize, what is the main of this port, this button, this port, ibintu byose twarabyize kuri no Arduino. Nta kintu gishya kiriho, the input pin, output pin, analog pin like this, ibi byose twarabyize, how to resetting this Arduino, ibi byose twarabyize. Ndatekereza nta kintu gishyashya. Kuri tutorial ya 9 niba nibuka neza twize gukora door lock system. Mbere yuko dusora door lock system twize uburyo dushobora gusettinga LCD, twize uburyo dushobora gusettinga keypad. Aya masomo yose kuri platform ya Eshuli TV, aya masomo yose ariho. Uramutse ugize confusions wagenda ukareba iryo somo riba risobanutse neza. No buntu, nta muntu twishyuza, kwiga ibi ngibi ni ubuntu. Akarusho iyo ubaye iyo wumva ubyifuza, wifuza kwiga physical class, uraza kuri office tukagufasha, tukumva icyifuzo cyawe. Niba ushaka kwiga physical class kuri IoT, ngira ngo nabamenyeshe ko current time turi kwakira abanyeshuri, turi kurisivinga abanyeshuri bifuza kwiga gukora televiziyo mu buryo bwa kinyamwuga. Nimba wumva ubishaka, haba bakuru, haba batoya, haba mama n'aba papa, abifuza kwiga gukora televiziyo mu buryo bwa kinyamwuga, zino televiziyo za Flat TV, amarembo arafunguye kuva ku itariki kugeza ku itariki 9 nibwo classe izatangira. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo classe izatangira ku mugaragaro. So reka rero twikomereze kuri no project yacu, turebe no muri code uko byifashe kugira ngo dukomeze turyoherwe n'iri somo. So as I told you, byose twarabyize. Ngizi nko nabibabwiye, ino software igira ibice bibiri, igira igice cya simulation part, ikagira n'igice cya Arduino IDE, aho dushobora kwandikira amakode. First of all, ngira ngo twiga mu masomo twagiye twiga mbere, twize uburyo twubaka code zacu tugiye gukoresha cyangwa se code turi gukora, uburyo tuzubakamo. First of all, tubanza kugira libraries. Izi libraries twarabyize, si ngombwa kubisubiramo. Cyakoze ubaye ufite ikibazo cyangwa se ubaye uri mushya kuri no platform, watwandikira muri comment, hanyuma nawe tukagufasha. Nubwo ngo libraries, iyi ni declaration part, harimo libraries zidufasha guhuza ibi bice byose kugira ngo bize kugenda neza. Tukagira keypad, nkuko muri kuyibona hano. Iyi ni keypad ifite rows enye na column enye. Nta kindi kidasanzwe, ibindi mutari mumenyereye ni zino schedules nkuko twagiye tuzisettingamo hano, kuva ku gikorwa cya 4 gukomeza kugeza ku gikorwa cya 20 cyangwa se ku isaha isa 2. Hano ni time kuva saa 10 zuzuye kugeza saa 10 bagiye koga kugeza saa 2:45 aba banyeshuri barangije kurya bagiye kuryama. So ibi bindi ni bisanzwe, ugasettinga LCD kugira ngo bize kuza bikurikiranye, ugashyiramo time, current time, ugashyiramo umunsi, nta kindi kidasanzwe. Ugasettinga ziriya uburyo bibuze bikurikiranye, time saa 1:57 n'amasegonda ko bigenda bikurikiranye gutya. Ibi ngibi ni twarabyize, si ngombwa kubisubiramo cyane, ahubwo ngiye icyo ngiye gukora, ngiye kubasharinga izi code, kugira ngo twe gutinda cyane. Ngiye kubasharinga izi code muri comment,
nawe wazinyuramo. Ugize ikibazo wampamagara ukambaza, nimero zanjye ziriho kuri platform, wampamagara ukambaza cyangwa se ukananyandikira muri comment. Igihe cyose mba ndi online nagufasha, nta kibazo. So thank you so much. Nkuko nababwiye, ndifuza ko iyi projet izarangira iri international, izarangira igiyemo IoT. Ibi bikorwa muri kureba hano ibiri gukora, bikajya bijya kuri administration w'ikigo, akajya bireba ku mashini ye, kandi device yestaye kwa animateur cyangwa se kwa prefect cyangwa se muri discipline according to their design of schools, bitewe n'uko ikigo kibyifuza. Ibyo bikorwa akajya bireba kuri computer ye. So iyo ngiyo rero ni currently, that is my progress. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ndi gusetting ibikorwa bikajya bigenda bihura n'amasaha. The second part, igice tugiye guhita dukurikizaho ni ugushyiraho ino keypad, nayo kugira ngo tujye tubasha gusettinga. Tuvuge ngo current tugiye gusettinga exam iramara amasaha 2, ku isaha nishira iri buze gusona, kugira ngo abanyeshuri bamenye ko ari half, ari 1/2 cy'amasaha bagenewe gukoramo. And then ibyo ngibyo nibirangira tuzaza tubishyira kuri dushyiramo IoT system kugira ngo bijye bijya kwa animateur. So nimba uri director wifuza nawe gukoresha ino system, wanyandikira nkagufasha. Tukaza ino system ni system nziza ituma abanyeshuri baba mind fresh cyangwa se mind update ko bagomba gukorera ku gihe. So thank you very much. Ntugende udakoze subscribe. Nukora subscribe urabona uteye inkunga ikomeye, kugira ngo dukomeze kugenda mu isi y'ikoranabuhanga. Ngira ngo mwibutse ko turi guteza imbere made in Rwanda. Ngira ngo mwibutse ko intego yacu ari uguteza imbere made in Rwanda muri technology. So murakoze cyane. Tangira none utangire natwe kwiga amasomo y'ikoranabuhanga, maze duteze imbere made in Rwanda. Tuziga software zitandukanye: Arduino, Proteus, Multisim, Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, SolidWorks n'izindi. Amahitamo yawe ni uguhitamo neza, ntaba ari usigara, ntaba ari wowe. Here we go.